How are you, ladies and gentlemen? This is Elastic Corporation again, and today we're gonna fix this tablet here. This is Samsung Galaxy Bari. Tunayo hii tablet leo ambayo haiwaki na hata ukichomeka chaji pia haingizi. Kwa mfano, nina power bank hii hapa ambayo nitaiconnect hapa. So hapa nimeconnect kwenye power bank kama hivi, lakini haingizi chaji na power bank yangu ina chaji ya kutosha, lakini haingizi chaji kama unavyoona. Sasa solution ziko nyingi, lakini mojawapo, kitu cha kwanza nilichokifanya nimeifungua, then tunatakiwa kudisconnect hapa. Then tuna disconnect wire huu hapa, the battery. So we're gonna disconnect this one here. This is so the battery has been disconnected already. Let's wait for a little bit, then we'll see. So baada ya kuachanisha battery kwa muda, natakiwa uache kama kwa sekunde kadhaa au dakika angalau 2, then na connect tuone kama solution hiyo itafanya kazi. Sasa hebu tujaribu connect. So let's try to connect this battery pack. So it has been connected already. So let's try to connect the power and try to turn it on and see.